Welcome everyone. Last meeting of the 2020 here. Donc dernier meeting de la saison de l'année 2020. Je voulais faire un petit meeting pour récapituler et vous expliquer un peu le booklet, le livret de sélection pour l'année à venir, avec toutes les conditions particulières qui vont être mises en place suite à ce qui se passe actuellement au pays avec la Covid. This meeting is about the booklet, the selection booklet for the 2021 season. As you know, it's a special moment for everyone with the pandemic. That's why I want to organize this meeting to explain a little bit what will happen for the next months in the CFF and what will be different national team selection process. Si vous avez des questions pendant la réunion, veuillez utiliser le chat qui est sur Zoom et on répondra à toutes les questions à la fin de cette réunion. If you want to ask any question, feel free to use the chat on Zoom and I will answer at the end of the meeting. OK. Première chose, donc, les compétitions internationales, quelles sont les compétitions qui vont avoir lieu? Here, this is the international competition plan. Donc, on peut voir qu'il va y avoir des sélections pour des équipes nationales, cadets juniors et seniors, championnat panaméricain, championnat du monde, cadets juniors et les FISU. National team selection for cadet, junior and senior for Pan Am Championships, World Championships for cadet, junior and FISU Games. For students. There is also the Olympic Zone Qualification Tournament and Tokyo Games the next summer. But these two tournaments are not controlled only by the CFF. We have to follow FIE rules. That's why the most important for us on this meeting will be the free championships and FISU. Donc, comme je vous disais, la sélection au tournoi olympique et les Jeux olympiques ne dépendent pas que de nous. Donc, les sélections sont bien connues, le système est déjà bien avancé. On doit s'appuyer aussi sur les règlements de la FIE pour la sélection olympique et la sélection au tournoi olympique. Donc, on va mettre le focus beaucoup sur les championnats panaméricains, seniors, championnats du monde et la sélection au FISU. Les compétitions, le plan de compétition national. Donc, the National Competition Plan. This is the plan. You have to understand the most important thing is we will organize competition only if all fencers in the country are able to travel. Right now, we have some provinces not allowed fencers or people to not encourage people to cross the border and to go in other province. That's why now we cannot organize any competition. But if before March, end of March, where all recommendations from government are less restrictive, we can organize a competition. For HP Training Camp, I will talk just after this table. Donc, il faut savoir que les compétitions ne seront organisées seulement que si la situation sanitaire au pays nous permet de voyager. On n'organisera pas de compétition sélective si les athlètes ou s'il y a une province qui n'encourage pas les personnes à se déplacer. Donc, une organisation de compétition demandera à ce que, à l'intérieur du Canada, les frontières entre provinces soient ouvertes. Je vais vous parler des camps d'entraînement un tout petit peu plus tard. Just about competition, we plan to organize one competition per weapon, okay, before March. In this competition, we want to organize, for example, the women's EP competition before March. In this weekend, we will organize 3 events: the cadet, the junior, and the senior events. Our goal is to try to organize one competition before March with 3 events. Okay? Donc, pour les compétitions, il faut savoir que les compétitions HP qui seront organisées
en une fin de semaine et on organisera 3 événements dans cette fin de semaine-là, le cadet, le junior et le senior. Donc ça, c'est pour les compétitions. Pour éviter trop de voyages, on va prioriser donc une compétition par arme avec les 3 événements. Vous devez, si jamais on arrive à aller au terme de toutes ces compétitions et tous ces camps d'entraînement, tous les points accumulés durant ces événements-là vont compter dans le classement haute performance pour la sélection finale. If we are able to organize all these competition and training camps, all results will count on the HP ranking for selection. Camp d'entraînement, HP Training Camps. Donc, comme on vous a dit, comme je viens de vous expliquer, étant donné les conditions qui se passent au pays à l'heure actuelle, on n'encourage pas les athlètes à se déplacer. Donc, les camps d'entraînement seront organisés soit par les provinces, soit par les clubs, et de manière autonome. Donc, vous devez, la fédération va laisser chaque club et province à organiser ces camps d'entraînement-là. Pour organiser un camp d'entraînement, il faut qu'un club ou une province soit capable de proposer un volume de touches de 250 touches HP. Je vous expliquerai un peu plus tard les touches HP. Mais donc voilà, c'est entre janvier et mars, si les clubs ou les provinces ont l'opportunité d'organiser des camps d'entraînement avec les athlètes locaux et les restrictions locales, il ne faudra pas hésiter à le faire et à renvoyer à la CFF le nom des inscrits. Et ceux qui sont inscrits au programme haute performance et qui participent à ces camps-là recevront 100 points sur le classement haute performance. Et un maximum de 2 camps seront comptabilisés d'ici à la fin mars. Given the impact of the COVID, you have to know that with a limited time, we will let all clubs and provinces to organize these HP training camps. If any club or province want to organize between January and March a training camp, a HP training camp, you can. It's the only thing what we expect is we want in your training camp you do at least 250 HP touches. No matter who you fence during your training camp, the goal is to make a volume of HP touches during this one weekend or 2 weekends of training camps. Only 2 training camps will count on HP selection ranking, and every time when an athlete participate in a training camp in a club or in a province, he will have 100 points on the HP ranking. How to have these points? Just when an athlete participate in a training camp, the club or the province have to send me all registration. Okay. Championnat du monde, cadet junior, donc moins de 17, moins de 20. The cadet junior world championships should be organized in April in Egypt, in Cairo. The last news from the International Federation is it should be organized. They went there a few weeks ago to make an analysis, and we don't know yet what will happen, but they plan to organize a U17, U20 World Championships. You have to understand that if we are not able to organize any competition before end of March, we will use the 2019-2020 HP ranking to select athletes. Okay, and the last thing is to be selected at the World Championships. The minimum criteria is that the athletes have to achieve at least 1 podium in one of the 3 events in the Canada Cup. One of the events in the HP competition, and ranked in the top 6 of the HP ranking. Vous devez savoir donc pour les championnats du monde, qu'il y a des juniors, qui se dérouleront soit en Égypte, pardon. Pour l'instant, les tendances sont bonnes pour que ce soit organisé là-bas. La FIE a été faire une visite, on n'a pas encore eu le retour.
mais il prévoit de faire un championnat du monde cadet junior. Sachez que si jamais on n'a pas l'occasion d'organiser une compétition avant la fin du mois de mars, les athlètes seront sélectionnés sur la base du classement HP de l'année dernière. Okay. Si jamais on peut faire des compétitions, les athlètes pourront se sélectionner au championnat du monde cadet junior en ayant réalisé au moins un podium dans une des épreuves canadiennes et être classés dans le top 6 du classement haute performance. Les championnats panaméricains seniors, ils vont avoir lieu en juin, ils devraient avoir lieu en juin. Donc, comme pour les juniors et les cadets des juniors, si on ne peut pas organiser de compétition, eh bien, ça va être le classement de l'année dernière qui va être pris en compte. Ils ont les mêmes critères, les seniors ont les mêmes critères que les cadets juniors pour pouvoir être sélectionnés au championnat panaméricain, excepté que tous les athlètes olympiques sont aussi qualifiés, peu importe leur classement. Au niveau du par équipe, la 4e personne pourrait être choisie, pour être recommandée par l'entraîneur national et approuvée par le comité de performance. Senior Pan Am Championships, same as cadet and junior. If we don't have any competition to do the ranking, we will take the last year ranking to select athletes. This is the same criteria than a cadet and junior for World Championships. It means one podium in one Canada Cup, one Canadian competition, SP competition. And for senior, the fourth could be recommended by national coach and HP committee. You have to know that for senior, we plan to organize one competition during the winter and another competition in May. This is the plan. Les jeux FISU Games. FISU Games are after Olympic Games. It's in August. It's a little bit different than all national team selection because there is some requirement to participate in the FISU. It means all athletes must be at least 18 years and less than 20 years. You must be a student and officially registered in a university or in a similar institute. Or you can be, or if you finish the university last year, you also can participate in the FISU Games. Okay, these requirements are the most important. And same as Pan Am, we will take Pan Am senior selection. We will take the two Canadian competition, one in winter, one in May, the training camps, and athletes have to make a podium and at least to be on the top 6 on the HP ranking to be selected on the FISU Games. Donc les championnats FISU, les jeux FISU, pardon, qui auront lieu après les Jeux Olympiques, qui auront lieu en Chine du 18 au 29 août. Alors il y a des prérequis de base, il y a des demandes qui sont exigées par le FISU, donc il faut être âgé entre 18 et 25 ans, être inscrit dans une université ou un institut similaire, et les athlètes qui ont aussi fini leur université l'année précédente les Jeux FISU pourront participer à ces Jeux FISU-là. Les critères de sélection sont les mêmes que pour les Pan Am, c'est-à-dire on va compter les deux compétitions, celle de l'hiver et celle de mai, parce qu'on compte organiser une nouvelle compétition HP en mai aussi, plus les deux camps d'entraînement. Les critères sont les mêmes que pour les Pan Am, donc il faut faire un podium dans un des événements canadiens et faire partie du top 6 pour pouvoir être éligible à une sélection au FISU. Le tournoi de qualification olympique, donc ça c'est pour ceux qui n'ont pas sélectionné une équipe aux Jeux Olympiques ou ceux qui ne se sont pas sélectionnés individuellement aux Jeux Olympiques. Il reste une troisième voie qui est la sélection au tournoi de qualification olympique. Pour se qualifier aux Jeux, il faudra gagner ce tournoi. Et c'est à chaque arme qui n'a pas déjà d'athlète qualifié dans une des deux premières manières. Donc, le tournoi de qualification olympique aura lieu en avril.
et il faut un minimum de 8 points. Et le premier athlète qui est au classement FIE, un minimum de 8 points, sera sélectionné pour l'équipe canadienne pour représenter le Canada à ce tournoi de qualification olympique. Si jamais on n'a pas d'athlètes qui ont 8 points, c'est le plus grand nombre de points FIE à la fin de la qualification olympique. The Zonal Olympic Qualification Tournament is the last opportunity for athletes in a weapon where we don't have already qualified or a team or an individual. This is the last event to try to be qualified for Olympics. The winner of this tournament could go at Olympics, and but we can participate only if we don't have a team or an individual qualified for Tokyo. That's why we will take the FIE ranking to select these athletes. Olympic Games. Olympic Games. The qualification system is on a link. It's more complicated than anything. That's why I put the link if you want to read what are the process to be qualified for Olympics. But you have to know that Olympics is almost done. We already have 2 teams qualified to Tokyo, the women's foil and men's foil team. And we have 15 athletes in position to be qualified. In 16, 5, in 2012 in London, also 5 athletes qualified. That's why it's a huge improvement for us. And we also have 4 athletes in position to be qualified for Paralympics. And the last competition should be in March or beginning of April. And this is the last competition for all athletes who are in a process to be qualified for Tokyo. Donc pour les Jeux de Tokyo, le règlement complet est dans le lien que vous trouverez plus bas. Faut savoir que la qualification est quasiment terminée, le processus est déjà quasiment complet. Donc on a déjà 2 équipes qualifiées, le Floridam et le Florium pour Tokyo. On a 15 athlètes au total qui sont en position de se qualifier, contre 5 en 2016 et 5 en 2012. On a 4 athlètes qui sont en position de se qualifier aux Paralympiques, contre 2 en 2016 et 2 en 2012, et qu'il reste une dernière compétition pour se qualifier, qui est prévue fin mars ou début avril. Et après cela, la qualification sera terminée. J'organise une rencontre mercredi à 19h, Zoom, toujours pareil, pour vous expliquer un peu comment fonctionne Push, et aussi pour faire une petite explication sur toutes les touches HP. Donc le mercredi 16 décembre à 19h aura lieu une petite présentation pour ceux qui le désirent. On mettra les informations sur le site et sur le Facebook de la FCE. I organize on a Wednesday a training for Push. The Push is a training application what we use, and also I will take time to explain what is why we're talking about HP touches and what is the goal of to count these HP touches through Push. Okay, then you are welcome. I will post all information on the CFF website about that, and feel free to join the next meeting to learn more. If you have any question, I saw some question on the chat. Sinon, je vous souhaite un joyeux Noël, passez de bonnes fêtes, reposez-vous bien et on se voit en 2021. Merry Christmas, have a good Christmas time, and see you in 2021. Ok, question. Okay, there is one question about from Thomas in Guyenne. So that effectively means those athletes who were not registered on the HP program last year cannot be included if we cannot organize any competition. Yes, that's true. It means in the case or nothing happened, and in the case or all recommendation from government not allowed fencers to travel, we will not organize competition. It means new athletes on the program could not be selected
for the next World Championships. But be sure that our goal is try to organize something. And we think with the new, with what's happened now, we think it could be possible probably in February, end of February, beginning of March. I think we can have we have a time at this moment to organize that. Donc, juste pour traduire, c'est oui, effectivement, quelqu'un qui est nouveau sur le programme haute performance ne pourra pas se sélectionner au championnat du monde quali junior si jamais on ne peut pas organiser de compétition. Parce qu'une compétition sera organisée seulement si tous les athlètes au pays peuvent se déplacer de province en province. Pour que ce soit juste, on ne peut pas organiser de compétition avec une province qui ne peut pas se déplacer. Donc, on a un créneau, je pense, entre mi-février et début mars qui nous permettrait de peut-être organiser cette compétition-là. Donc oui, probablement entre mi-février et mi-mars, on souhaite organiser la compétition dans chaque arme. Mais effectivement, si jamais on ne peut pas, le classement de l'année dernière sera pris en compte pour la sélection pour ces championnats du monde. Donc, de Antoine. Antoine, si un athlète est à sa première année cadet, est-ce que cela signifie qu'il ne peut pas aller dans le classement HP, moins de 15 ans, ou ils ne peuvent pas y participer? Tout athlète, et peu importe l'âge, il faut avoir 13 ans minimum, mais tout athlète peut participer au programme haute performance et essayer de se sélectionner au championnat du monde cadet junior. Donc, all athletes are welcome to register on the HP program if the athletes at least have 13 years. It means no matter if you are 15 or cadet junior, all athletes can register on the HP program. Yeah, Nick, yeah, how are you, Nick? The meeting is recorded. David will post on Facebook, on the website after this meeting. Okay, excellent. Thank you. Marissa, before the CFF competition, will all athletes have time to train first? For example, we are in lockdown until mid-January with no fencing bouts. We would want some time to train properly before a competition. You're right, Marissa. We will not organize a competition if before that athletes start again to train in January. It means if for sure you will have at least 2 weeks of training before the competition. Donc oui, on ne fera pas de compétition avant que on ne fera pas de compétition si vous n'avez pas eu le temps de vous entraîner. Si jamais les provinces relâchent leurs règles de sécurité sanitaire d'ici la fin, fin janvier, début février, la compétition sera organisée sûrement 15 jours plus tard. On vous laissera quand même du temps. I just want to say something for athletes who train at the US or in Europe. The training camp can be done everywhere in the world. It means no matter where are you, if you're living in US or in Europe, just let me know when you do a full training camp with at least, as I said, 250 HP touches. It means no matter where you're from, the HP training camp can be organized where you are. But for the Canadian competition, for the HP competition, I will wait all Canadian provinces recommendation to allow fencers to travel across provinces, but you fencers who's coming from outside Canada, you have to know that probably we will not probably for sure there are 14 days of quarantine before to do anything in Canada. That's why if you wanna, when we will announce this competition, if athletes from outside want to come, considering that you have to wait 14 days before to do anything in Canada, and it won't change before end of March. I'm pretty sure the government will stay like that. Zahar, the push presentation will be 7 p.m. Toronto time. Yes, 7 p.m. Toronto time, next Wednesday.
The earliest tournament may start in March, correct, but we will still don't know if that will happen. Right, Zahar. It's a good information. It means yeah, the earlier what we will organize the competition should be end of February, beginning of March. I don't think we will organize anything before. But as I said, if you want to organize in your club any HP camps, do it. If you can do it in January, do it. Send me the report names and I will add the HP points on the ranking. But for the competition, for sure, it won't be before end of February, to let you train and let all provinces to be open. And yeah, and I repeat, but if we cannot organize anything at the competition, we will take the last year ranking, ok? Donc c'est, on ne fera pas de compétition avant la fin février, mi-février, fin février, au minimum, parce que je pense pas que les provinces vont réouvrir avant. Et le temps de vous laisser vous entraîner. Donc, s'il y a une compétition, ça ne sera pas avant ce moment-là. Et comme je l'ai déjà dit, les classements de l'année dernière seront utilisés si jamais on ne peut pas organiser. Antoine, okay. S'il n'y a pas de compétition de sélection canadienne, prenez-vous les rangs. Ouais. Pour les moins de 15 ans, pour cette année, il ne va pas y avoir de classement de performance moins de 15 ans et pas de projet moins de 15 ans. Parce qu'on est, avec les restrictions qu'on a, on n'a pas envie de forcer nos athlètes et les parents des moins de 15 ans à voyager à l'international ou voyager beaucoup à l'intérieur du pays. Ceux qui veulent se joindre, les moins de 15 ans qui veulent se joindre à la sélection cadette, ils peuvent. On ne fera pas de sélection moins de 15 ans cette année. Marissa, is there any news about when IFAI competition might start again? The IFAI competition, the IFAI announced that they want to start again in February. It should be mid-February. But as you know, everything changes every week, month. That's why last week we received the information about all January competition are cancelled. That's why they plan to start in February, but this is not sure. The only thing what we are sure, this is a March competition. The March competition will be organized. The last Olympic qualification event will be organized. But this is the only thing what we know for sure. Lynn, could you give us an idea of what 250 HP hits look like? Is it 3 days of training camp? Do lessons at the training camp count? Could you explain? 250 HP touches, HP hits, you have to do it maximum in 2 days. It means how to count when you fence again an opponent in your training camps. If the score is 15-10, the total of the HP touches for this bout is 25 touches. Okay, it means what clubs and provinces have to organize. They have to organize a format of competition, a format of training where athletes can reach 250 HP touches. If you say for about in 15 points, if you say, for example, 15-10, it's 25 HP touches. If you do 10 bouts, you should reach approximately 10, maybe 12, depending on the score. You should reach at least 200 and maybe 250, depending on the score. The lessons are not counted as HP touches. The only thing what count is when you fence against an opponent, because HP touches is the touch when the intensity is high. A lesson is where you're working slowly, you take the time to be precise. But now, yeah, only when you fence a bout, or it could be a bout with constraints. For example, if the coaches say, okay, in this bout, for example, when you touch in an attack, it's 2 points. It's also about, but with constraints. It could be an HP points, but an HP points is when you fence one touch. You could be touched, or you could touch against an opponent on the same level.
I think, yeah, as I said, 2 days should be enough to reach 250 HP touches. Bart, I have heard that Egypt is trying to hold a senior foil World Cup in February, as well as the cadet junior World Championships in April. I think it's not completely true. The thing is true is they try to put the cadet and junior World Championships with a senior competition, but we don't know yet what will be where the competition should be organized. That's why Egypt it could be an opportunity. It could be the case that Worlds could be organized in Egypt, and it could be the case that the main foil goes there for World Cup, but now it's not sure. It could be in Egypt, it could be anywhere in Europe. Where are the training camps and competition most likely going to happen? Where be sure that all competition will be organized or in Montreal or in Toronto or in Vancouver. We will free city will be choose to organize this fixed competition. And as I said, HP training camps could be organized everywhere, no matter where you're from. If you're in a small city in Quebec, in Ontario, if you have a small club, it could be HP training camps. This is the responsibility of your club or your province to organize it. Madison, is it possible for us to use camps we had done earlier this year? No, Madison. The training camps only training camps from January to March will count on the HP rankings. But just have a talk with your club to organize a training camps in the next 3 months. Should be possible for you because all city and all clubs know better the regulation of each of you. Jordan, do all athletes at HP training camp have to be athletes to count for 255 touches? No, the HP training camps could be is open to anyone, or you could be HP athletes or not. Because I think the most important for you when a club or province organize HP training camps is to have your best fencers from your city, from your province. That's why sometimes old fencers from national team could still live in your city and can come in your training camp. That's why invite a lot of fencers, a lot of good fencers from your city, from your province to fence with the current athletes. This is what we're looking for. That's why HP training camps can be managed by your clubs, your province, as they want. Ying, for university games, physio games, is it only for athletes in Canada or for in each weapon? It's for on each weapon. This is the same for all national team selection. Okay, when I say that there are 4 athletes or 3 athletes, this is the same for, it's only for one weapon. It means there are 24 spots for physio games. Zaha, I understand to sign up for the HP program, we need an FIE license. You don't need an FIE license, okay? Right now, you don't need to buy it, okay? If you want to be considered eligible to be on a national team, you have to register and sign up for the HP program, but buy the FIE license only when the World Championships will be confirmed. You have to take the time to do it, and it's not mandatory to sign up for the HP program. Is there a point in is there a point in signing up for the program and the license as of now? Is it necessary for us to get camp points? If you don't get points for the HP camps, only the competition will count. That's why I know many clubs already organize training on the weekend. That's why tell to your club to when they organize training camps during the weekend, they can be you can count on your HP ranking.
the only thing what you have to do is send me, the coaches have to send me the name of athletes who attended the training camp. Duncan, do we need to purchase this CFF license? Yeah, the CFF license is mandatory if you want to fence in a club, in the fencing club. This is not the same as a FIE. FIE license is not mandatory until you fence in the FIE competition, but CFF license is mandatory. Genevieve, as an HP wheelchair athlete and a coach, I was wondering if we heard anything regarding the HIWAS Americas National Championships or final was scheduled for Brazil. For para fencing is the same situation as Olympic athletes. It means probably we don't have any news yet. They follow the FIE. That's why I think the last competition will be organized for para fencing athletes. It should be organized in March too, but not probably in Brazil. That's why all para fencing athletes have to be ready to go in other city to make this tournament, but for sure it will happen. Est-ce que vous avez d'autres questions? Là, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire par courriel ou n'hésitez pas à m'appeler. Dans tous les cas, je tenais à vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël. Je tenais à vous féliciter à féliciter tous les athlètes et les entraîneurs qui se sont accrochés pendant cette période difficile et en espérant vous revoir en forme et en bonne santé en 2021. Thank you guys for this meeting. Don't hesitate and feel free to contact me if you have other questions. You can send me an email or call me. Thank you. I just want to congratulate everyone, athletes, coaches, clubs, because since the beginning of the season, since this pandemic, I think everyone make an amazing job to save fencing in Canada. Thank you to everyone. Take time to enjoy with your family and rest on your side. And I hope to see you in good shape next year. Merci à vous. Bye bye. Thanks, Ben. Thank you, Ben. Thank you.